For the past 13 days, or 12 days now, or 13 days now, we have been coming. There is one song our praise team rendered tonight. It's just like a topic. The song is, when I was just thinking about what God have done, I thought it's enough. What happened again? You do another one. I want you to raise your right hand up. If I say count your blessings, you have blessings to count for. But the manager that God have done it has done too much. Lo and behold, he have done it again. I want you to open your mouth tonight and say, God, thank you for the ones you have done. I want you to do it again. Do me a favor again tonight. Can I hear somebody talking to God right now? When I think about what you have done, I say it's too much. But I see God do it again. Tell God tonight is the final night of this program. What you do not grab today, I don't know what you're waiting for. I want you to do like Jacob. That hold the angel and say, I will not let you go unless you bless me. How many people will say tonight, I will not let you go unless you bless me? I don't know. Destiny changer. You are the destiny changer. Come and change my destiny. My destiny today. Come and change my destiny. Today. Miracle worker. You are a miracle worker. Oh, come on, do a miracle today. Come on, do a miracle today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Holy Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Waymaker, the ancient of the days. You make ways where there is no way. You turn impossibilities to possibilities. When you look around and find out your disciples are in the midst of problem, in the midst of the sea. The enemy wanted to kill them. The enemy wanted to wipe them away. You look around, there was no ship. There was no boat. The master of the universe. You begin to walk on top of the water. I don't know the situation around us, but I know tonight that God that walked upon the water, and water do not sink down. Whatever problem we have, you are going to meet us at the point of our need. Thou God of a divine surprise, a woman they mocked, ridiculed by, he was
going to program every year. But on that very fateful day, he said, I will not go until you give me what I want. She prayed to the extent of people, the pastor called him a drunkard. She said, I am not drunk, but I'm having a burden in my mind. The man of God said, go, it is done. Father, whatsoever may be the problem, that people have been making mockery of us, laughing at us. Every year we come for prayer. We pray and others will be blessed. Our own will be passed by. Another year we'll come, we pray, we sow seed, and our life remain the same. But I thank you tonight, because you are going to touch even the untouchable. You are going to move even the unmovable. Lord, I thank you because you are here already. Prepare your servant. Use him mightily. Use him and touch every aspect of our life. Use him to roll away the stone. Use him to do the impossibilities. Take him even in direction, on dimensions he do not want to go. Holy Spirit of God, the owner of the church, use him. Today is the last night of this program. Oh Lord Almighty, don't pass anybody by. Touch every soul. Touch every family. Father, bless everybody. At the end of this program, there shall be line up of testimonies coming from different dimensions. Father, I am against any power, any brainwashing power, any diabolical power, any agent or the sinner that is sent to disrupt or to hinder people or block the ears of people from hearing the word. May their powers and the monitoring gadget catch fire in the name of Jesus. I know your fire will fall down, and any canopy or any kind of canopy umbrellas used to cover some people, they are going to be destroyed tonight. The rain of blessing is falling. It's going to rain again. I hear the sound of abundance of rain. It is coming with blessing. It's coming with healing. It's coming in a mighty way. Can we use three powerful men to welcome the King of Kings and the Lord of Lords? And at the same time, his servant will be stepping forward. Three powerful amen. Hallelujah. Can you celebrate Jesus? Can you celebrate Jesus? Celebrate the King of all kings. Celebrate the ocean divider. He remained the unbreakable rock of Gibraltar. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Is that how you celebrate your Father? Is that how you celebrate your Father? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I wish we understand the time tonight. I want to better now you go better about us use him in a dimension that he did not even want to go. Huh? No be come makagawa dimension abalia. I'm when he kanya galala. Huh? Aboya. Makaga nkaho na when he kanya galala. Wave your hands to Jesus.
aga m akpọrọ gị si n'ala n'ihi na o ruru gị mbusere gị kpere ala m nchiliere gị aka elu fee gị ofufe Chukwu esoro amara ụzọ amama amasị amasị eze ibu omemma mmasị naro ya bụrụ ekere m ibe n'ihi na o ruru gị isi ala m ikpere ala m isi ala m ikpere ala m egusoro m na-ekele gị egusoro m na-aja gị mma egusoro m ka m nye gị ekele abịara m ka m ja gị mma ịma onye ọma ịma nwoke nkume dị elu ịma amama mata mata nwoke nkume dị elu ahụ eze bube ọnọta mara elelebe jego ọrụ ebube niwe nwoke nkume dị elu mmụọ na-eri mmụọ ọkpakpara ụzọ n'ịgbawo oke osimiri nke na-adịghị atatawo chika dibịa wo ebube amanwe ga-amanwe ezebe ikwateli igwe wo onye ọma ihe ga-eme n'obodo ekwensu ihe ga-eme na be ekwensu ihe ga-eme ọbara Jizọs ọbara Jizọs anyị kpọba ọbara Jizọs ọbara Jizọs ebe ọbara Jizọs anyị febe ọbara Jizọs ọbara Jizọs ọbara na-egbo mkpame ị ga-ekpe ọbara Jizọs ọbara anyị ji eje agawo ọbara anyị ji ekwu okwu ọbara m ji eme ọnụ ọbara m ji aba mba ọbara ọbara Jizọs ọbara Jizọs ọbara Jizọs ọbara oke ọbara ka ọ bụ ọbara na-adị ike aya ike dị n'ime ọbara a na-atamụ n'ime ọbara ebe ọbara Jizọs eji m ọbara
yeje. Eji mo bara yeje. Eji mo bara yeje. Eji mo bara. Iji kwa bara yeje. Obara na gloria le. Iji kwa bara yawo. Obara yeje. Iji kwa bara yawo. Ebe kerogule. Ebe kerogule. Obara nwero nweri. Obara 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 obara. Eya. Iji kwa obara yawo. Obara na tabo. Obara na tabo. Obara na tabo. Obara 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 yo. Obara na gloria me. Iji kwa obara yawe. Obara yeje. Oko bara kobo. Obara yeje. Obara na dike. Eji mo obara yeje. Ona tonde kerabwe. Eji mo obara yawo. Obara yeje. Obara yawo. Obara yawo. Obara yawo. Obara yawo. Father, already you have taken over. Do that which only you can do best. I have no ways of my own. I submit myself under the leadership of Holy Spirit. That the soul of people will be transformed tonight. Blessed be your holy name. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. I still want to appreciate every one of us that is present. May the Almighty God bless you. The elders, the deacon and deaconess, my colleague in the ministry and our father in the Lord, and my people all the way from JJ Laye. Biara. Celebrate God wherever you are. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. God bless you all. God bless you. God bless you. Thank you. Hallelujah. I want to tell you that Jehovah is still in a business. And one thing I've understood about God is that he cannot stop by the way. When God starts up a business, he will accomplish that business to the end. One of the things man will do is a man will bring you out, they will drop you by the way. But if you are on a journey with God, he will take you from one step to another step. God cannot stop by the way. It is only man that can stop. But in the calendar of God, there is no stopping. Listen to me. Men may have concluded you. I have come to give you an information. There is a discussion that continues. Maybe they have closed your chapter. Hear me tonight. God is opening a new chapter. If you know you are the one to have this message, can you shout a better amen? I wish tonight I would have loved to have an interpreter. Why did I church? I would have loved to have an interpreter. But if they are not available, no problem. Are they available? I let them come now. Hello. God bless you. Praise the Lord. Amen. Reason why I need interpreter is not only people in the church that need this message. La raison pour laquelle j'ai besoin d'interprètes, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans l'église There qui are ont besoin du message. outside that need it. Il y a des gens en dehors de l'église qui ont besoin de ce message. And tonight we are going to be reading from the book of Judges chapter 11. Et ce soir, nous allons lire le livre des Juges chapitre 11. Judges. Juges 11. Judges chapter 11. Juges chapitre 11.
We are taking from verse number 1 Nous allons prendre à partir du verset through 1 number 7. jusqu'au verset 7. Judges chapter 11, Juge chapitre 11, verse number 1 through 7. versets 1 à 7. Can we go together? Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Now, Jephthah, the Gileadite, was a mighty man of valor. And he was the son of an harlot. Can you mark that word and say error? Notez le mot là et dit erreur. Error. Can you say error there? Dites erreur. Look at let me just come by taking this point. Look at number 1 thing. The Bible says La première des choses, la Bible dit, he was a mighty man of valor, il était un homme puissant de valeur. but he was a son Mais il était fils to a harlot. d'une prostituée. That has become a kind of a ridicule in his life. Cela est devenu une chose ridicule dans sa vie. It have appeared to become a kind of stigma that he cannot do without. Cela était devenu une chose négative avec laquelle il ne peut se débarrasser. And every day by day, this kind of pain or sorrow is going with him. Et quotidiennement, cette douleur continue d'être avec lui. Though he is a mighty man, but the Bible says he was a son of an harlot. Bien qu'il soit un homme puissant, la Bible dit qu'il est fils d'une prostituée. And we say, and Gilead beget Jephthah. Et il est dit que Gilead donna naissance à Jephthé. Now Gilead wife bare him sons, and his sons grew up. And they chose up Jephthah and said unto him, Thou shalt not inherit in our father's house, for thou art a son of a strange woman. The error continues. Oui, l'erreur a continué. Then Jephthah fled from his brethren and dwelt in the land of Tob. And there gathered vain men unto Jephthah, and he went out with them. I just want to take verse number 8. Je vais prendre seulement le verset 8 là. And the elder of Gilead said unto Jephthah, Therefore we turn again unto thee now, that thou may go with us and fight against the children of Ammon, and be our head over the inhabitants of what? Gilead. Somebody say amen to Que that. quelqu'un dise amen à cela. Again, we are going to be reading from Mark chapter 5 verse 25 Et nous allons lire de Marc chapitre 5 verset 25 aussi through 34. jusqu'au verset 35. And also Et 34. 1 Samuel chapter 16 Et aussi 1 Samuel chapitre 16 from verse number 1 through 13. à partir du verset 1 jusqu'à 13. These are just reference points. Amen. Et ce sont les points de Father, référence. thank you for the reading of your word. Père, merci pour la lecture de ta I parole. ask that you bless us this evening through it. Je demande que tu nous bénisses ce soir à In travers the cela. name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Brethren, I want to speak to us on a message I titled, God can change your story. Frère, je veux nous parler d'un message titré Dieu peut changer ton histoire. It is in the hand of God to turn our predicament to joy. C'est entre les mains de Dieu de changer nos situations I've come to understand that indésirables en joie. it is in the hand of God to turn every ugly story to a sweet story Je in me suis life. rendu compte que c'est entre les mains de Dieu de changer toute situation vilaine en de bonnes histoires. And I've come to understand one thing, that anytime God steps into your life, He turns issues around for good. Et je me suis rendu compte qu'une fois que Dieu met pied dans ta vie, il transforme des choses en bien. Listen to me, it is not in the hand of any man to transform a man. Écoute-moi, ce n'est pas entre les mains d'un humain de It transformer is un homme. not in the hand of any native doctor to stop a man. Ce n'est pas entre les mains d'un charlatan de bloquer un homme. Man can be stopped if only God has signed it. L'homme pourra être bloqué seulement si Dieu l'en a The décidé. duty of a man is to delay your favor. L'œuvre de l'homme est de retarder ta faveur. And the duty of men is to stop you when you are on a high speed. Et le devoir des humains est de t'arrêter lorsque ta But they vitesse can est never trop. stop the plan of God. Mais ne peuvent pas bloquer le plan de And now Dieu. listen to me, child of God. Et écoute-moi, enfant de Dieu. Every one of us here on earth have a story to tell. Tout un chacun d'entre nous ici sur terre avons d'histoires à And many raconter. of us, our story is not pleasant to listen. Et beaucoup d'entre nous ont d'histoires qui ne sont pas bonnes à entendre. There are people that when they start up their story, you begin to cry. Il y a des gens, lorsqu'ils commencent à raconter leurs histoires, vous allez vous And mettre there à are people, pleurer. when you look up to them, you begin to shed tears.
when they narrate their story to Et you. il y a d'autres, lorsque vous les regardez raconter leur histoire, vous allez couler des larmes. But no matter how tough the story of a man will be, Mais quelle que soit la difficulté de l'histoire d'un God can humain, still change that story. Dieu peut quand même le changer. And that is why when God steps into a life of a man, Et voilà pourquoi lorsque Dieu entre dans la vie d'un homme, his plan is to transform a man from an ugly story to a story of favor. son plan est de changer l'homme d'histoire vilain en histoire de faveur. When you are looking at that word change, Lorsque vous regardez à ce mot appelé it has to changement, do with a shift or a result that comes with a catalyst that transforms things for cela better. vient avec quelque chose, une semence ou un résultat qui a un catalyste de transformateur. Change can never occur until a force is being applied. Le changement ne peut pas arriver à moins qu'on emploie une force. A lot of us are believers, we are praying for change, yet we have not applied the force that can bring that change into our life. Beaucoup d'entre nous prions pour le changement, mais n'appliquons pas la One of force the qui va amener ce things changement. I've come to understand is that when God wants to transform a man's life, no matter the condition of your family, they cannot stop God from bringing that change. Je me suis rendu compte que lorsque Dieu veut changer la vie de quelqu'un, quelle que soit la condition de ta famille, il ne peut pas bloquer le Now look changement at de the Dieu. story of Jephthah that we read. Regardez l'histoire de Jephthé dont on vient de The word of the lire. Lord says something. La parole de Dieu dit quelque chose. That this young man was a mighty man. Que ce jeune homme était un homme puissant. Looking at his life, he had every stamina. He had all it takes in order to become a powerful leader. Et regardant à ce monsieur, il a tout potentiel, tout ce qu'il faut pour être un leader puissant. But the word of the Lord says something. Mais la parole de Dieu dit une chose. That this young man was gotten out of wedlock. Que ce jeune homme a naquit d'un lien sans mariage. Not only that he was begotten out of wedlock, Et pas seulement qu'il était né sans mariage. another bigger error appeared in his destiny. L'autre grande erreur est apparue dans sa The destinée. Bible said that he was a son of an harlot. La Bible ajoute qu'il fut fils d'une And prostituée. anywhere this young man is going, Et partout où va ce jeune homme, they address him by that name, a son of an harlot. on le doit par ce nom-là, fils Though he de was carrying prostituée. powerful grace, Bien qu'il ait une grâce puissante, though he was seen as a champion, bien qu'il fût perçu comme un champion, though he was seen as a winner, bien qu'il fût perçu comme un vainqueur, but there was this mark of limitation. mais il y a ce signe de limitation Something sur that been lui. limiting him not to become the head. Quelque chose qui le limite pour l'empêcher d'être à Something la that the tête. enemy have been using to mock him. Ce que l'ennemi utilise pour se moquer de They lui. call him all sorts of names. On le traite de beaucoup de noms. And the worst part of it is that it was coming from his own brethren. Et la pire des choses est que ce sont ses frères qui le traitent ainsi. They said to him, young On man, lui dit, jeune homme, though you are our brother, bien que tu sois notre frère, but we forbid you mais on from being t'interdit a part of our inheritance. de faire partie de notre Because héritage. your mother is a strange woman. Parce que ta maman est une femme Why did they étrangère. address the mother as a strange Et woman? pourquoi est-ce qu'on considère sa maman comme femme étrangère? Anybody that sleep around for money Toute personne qui couche ici et là pour de l'argent is a strange woman. est une femme And they étrangère. concluded and said to him, Et ils ont tiré la conclusion. Ils young ont dit, man, you are not going to possess our inheritance. jeune homme, tu ne vas pas hériter avec nous. Imagine when a first son is being denied the right of leadership. Imaginez qu'on refuse le droit de leadership à un And aîné. they said they thrust him out. Et il a dit qu'on l'a jeté hors. Brother, you are no longer our part. Mon frère, tu ne You fais are plus no partie de nous. longer one of us. Tu ne fais plus partie de la famille. They sent him out. Ils l'ont sorti de But chez one eux. thing with God Mais une chose avec is Dieu, that he will walk in the ghetto inside of you, not the ghetto that you are living. il travaille avec ce qui est à l'intérieur de toi, pas avec ce qui est autour de The toi. Bible said they sent him out. La Bible dit qu'il a été And he renvoyé. ran to a city called Tob. Et il a couru vers une ville And appelée in that Cob. city, Et dans cette the ville-là, Bible said their
gathered vain men. La Bible dit qu'il a rassemblé des People personnes that did vaines. not have vision. Les personnes qui n'ont pas de vision. People that cannot bring us something good. Les personnes qui ne peuvent pas People produire that have de been bonnes choses. rejected. Les personnes qui sont But the limitées. Bible says La Bible dit, in the midst of that environment, au milieu de cet God environnement, was working in Jephthah. Dieu travaillait He en was Jephthé. preparing him as a Il warrior. le préparait He comme was un preparing him as guerrier. a winner. Il le préparait comme un vainqueur. Why? Pourquoi? Inside Jephthah À l'intérieur de lies the Jephthé, seed of greatness. il y a la semence Inside de la Jephthah grandeur. Like En the Jephthé, seed of leadership. il y a la semence du leadership. But the foundation wanted to stop him. Mais son fondement allait le Listen bloquer. to me, child of God. Écoute-moi, enfant de Dieu. If divinity touches you, Quand la divinité te there will touche, be a force that will transform you. il y aura une force qui va te And no transformer. matter where they have kept you, Et quel que soit le lieu when où the on hand t'a of the Lord déposé, appears, lorsque la main de Dieu apparaît, evil men shall begin to favor you. les mauvais hommes vont te And then look at, favoriser. look at what the Bible says. Alors, regardez ce que la Bible And dit. they gathered vain men unto him. Et les hommes vains se sont réunis autour de lui. Some men give him bad information. Et il y a d'autres qui vont lui donner de mauvaises informations. He was living in the ghetto, Il vivait dans un ghetto. but the ghetto could not affect him. Mais le ghetto ne l'a pas affecté. Can I talk to you, child of Est-ce que God? je peux te parler, enfant de It's Dieu? not a matter of the ghetto you are Ce living, n'est pas important le ghetto d'où tu vis. but what ghetto is working inside of you. Mais quel ghetto agit à Every l'intérieur de toi? man have a day of madness or spiritual madness in him. Tout homme a un jour de folie ou de jour de folie spirituelle en lui. Now this time around, Maintenant, cette fois-ci, God said to him, do not worry. Dieu lui dit de ne pas Though s'inquiéter. your brethren have cast you out, Bien que tes frères he t'ont said, I am rejeté, coming back with a testimony. il dit, je reviens Though they avec might le have pushed you témoignage. out of your inheritance, Il t'aura chassé de ton the héritage. Lord said, do not Le worry. Seigneur dit, ne t'inquiète For pas. one with God Parce qu'une personne avec is with Dieu maturity. est avec la Listen majorité. to me, child of God. Écoute-moi, enfant There de Dieu. might be a casting down, Tu peux être but I hear God saying there is a lifting up. Dieu dit, I il y aura pray for une somebody élévation. tonight. Je prie pour quelqu'un ce No soir. matter the altar Quel que soit le where they want to turn your miracle around, on veut transformer may ton Jehovah turn things for your testimony. transforme les choses en ton témoignage. If you're the owner, shout that amen with fire. Amen avec le feu. God can change your story. Dieu peut changer ton histoire. Listen to me. If Écoute-moi. God wants to rewrite your Si story, Dieu veut réécrire ton histoire, the environment you are do not matter. l'environnement où tu es n'a pas The d'importance. kind of clothes you wear do not matter. Les genres de vêtements que tu portes n'ont pas God can d'importance. pick a nobody and make that person a champion. Dieu peut prendre n'importe qui et en faire un God champion. did not go for great men. Dieu n'a pas cherché de grands He go hommes. for nobodies and make them great. Il va vers n'importe qui. And et that fait is de why grandes personnes, et c'est pourquoi When God wants to turn things around, lorsque Dieu veut your transformer les choses, foundation doesn't matter ton again. fondement n'a plus d'importance. Your marital status does not matter Ton again. statut marital n'a plus d'importance. Whether you are great or not, it no Que tu sois matter. grand ou pas n'est pas important. God can bless anybody. Dieu peut bénir n'importe qui. He can bless anybody. Il peut bénir n'importe qui. No matter what they are doing. Quel que soit ce qu'ils font. And now the Bible says, Et la Bible dit, and a time in season came, et un moment arrivé, God have to allow war to break out. et Dieu a permis une guerre. And between the people of Ammon and that of Israel. Le peuple d'Ammon et ceux And d'Israël. the battle was so severe Et la bataille était that they vraiment needed sévère. somebody to fight. Au point ils avaient besoin de quelqu'un And pour that day they pour combattre. remembered Et ce jour ils se sont That there was a souvenus. man called Il y Jephthah. avait un monsieur appelé They Jephthé. remembered Ils se sont that souvenus. they had a son called Ils avaient Jephthah. un fils appelé Listen Jephthé. to me, child of Toi, God. enfant de Dieu. They may reject you today. Tu peux être rejeté. Hear aujourd'hui. me. Écoute-moi. The rejected will be celebrated. Le rejeté Ay, sera ay, 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 ay. The rejected will be celebrated. Le rejeté sera If you're the célébré. owner, jump up and shout fire. Feu. Man might reject you, L'homme peut te rejeter, but God cannot reject you. mais Dieu ne peut pas te rejeter. And at this season, Et en cette saison, the war was so tough. la guerre That we are looking for éclata, solution. et ils cherchaient des solutions. Who can give us this solution? Qui peut nous donner cette solution-là? They say Jephthah. Ils ont dit Jephthé. He is in the city of Tob. Il est dans la ville de Not Tob. this time around. Maintenant cette fois-ci, The people that sent him out was his brethren. ceux qui sont envoyés le But chercher the sont people ses that was frères. turning to plead were leaders. Mais ceux qui sont en train de plaider pour qu'ils Nobody's dirigent my des leaders.
And nobody might ask you out of your inheritance. N'importe qui peut te chasser de ton héritage. If God changed the story, Si Dieu prend ton histoire, great men will not come looking for your les return. grands hommes vont chercher And now look ton at what retour. happened. Et regardez ce The qui s'est Bible passé. said the leaders of Israel, La Bible dit que les leaders they d'Israël gathered together se sont réunis and said, let's go and look for et ont Jephthah. dit, allons chercher Let's Jephthah. go and look for him. Allons le chercher. No matter where he is, Quel que soit we le lieu need où il est, somebody like nous avons Jephthah. besoin de quelqu'un And comme now the Bible Jephthah. says, Et when they appear, à leur they arrivée, said to ils Jephthah, ont dit à Jephthah, man, oh man, man, oh man, homme, oh homme, we know that you're a strong man. nous savons que tu es un homme We fort. need your help. Nous avons besoin de ton aide. Lo and behold, Et voici, if God have made you a champion, si Dieu fait de toi un champion, you begin to make tu kind. vas commencer par faire You begin to jubilate. zigoto. When they appear, he said to them, oh il a God, dit, mes gars, were you not the one that rejected me? c'est pas vous qui m'avez rejeté. Were you not the entre-temps. one that asked me out? C'était vous quand même qui Why m'avez are you chassé. coming again? Et pourquoi revenez-vous? Now look at their response. Regardez leur réponse. He says, sir, Il dit, monsieur, but now we have come back. mais maintenant nous sommes de retour. And we did not just come back for you to go for war. Et nous ne sommes pas de retour seulement pour This que tu nous time accompagnes around, à la guerre, mais cette We fois-ci, are coming with a message. nous venons avec The un message of transformation. message de Somebody shall transformation. shift. Quelqu'un Somebody shall shift. quelqu'un crie, poussez, Who is occupying? qui est en train d'occuper cette place-là. And there was a shift in Et on hand. a poussé quelqu'un There de was sa a place. shift in On leadership. a déplacé de They leadership. said to him, Ils Jephthah, lui ont dit, Jephthah, you are the only leader tu es le seul that leader can change things in our life. qui peut You are changer the notre vie. only Tu es champion. le seul champion. He said, come and be our head. Il dit, viens et sois à notre tête. Come and be our head. Viens et sois à notre tête. He said, if you fight this battle, Il dit, si tu combats ici avec nous, just be our head. tu seras seulement à notre tête. Whatever you say, Et tout ce que tu diras, that is what we are going to voilà ce que do. nous allons faire. Wherever you lead us, Partout où tu nous that is where we are conduiras, going to go. là nous I irons. pray for somebody tonight. prie pour quelqu'un ce soir. Your enemies must back to you. Ton ennemi fléchira devant toi. Your enemies must back to Tes you. ennemis fléchiront devant If you're the toi. owner, shout C'est amen pour with toi, tu fire. les mènes avec le feu. It doesn't matter who is mocking you. Peu importe qui se moque de toi. If divinity appear, Quand la divinité apparaît, he turn mockery to masterpiece. il transforme les When moqueries men en la mock you, paix. Si les hommes se moquent de toi, God will turn you to become a masterpiece. Dieu transforme cette When you moquerie become en a paix. masterpiece, Lorsque cela devient even those that did not want to celebrate une you, pièce maîtresse, même ceux qui they ne will veulent pas queue te on the célébrer, line to know you. ils vont s'allier pour te connaître. Can I pray for Est-ce somebody? que je peux prier pour quelqu'un? Maybe they have mocked you, Peut-être que les gens se sont moqués but de toi. after this season, Mais après cette saison, those that mock you will ceux come and qui beg se you. sont moqués de toi viendront te supplier. They must come and beg Ils vont you. venir te supplier. If you're the owner, shout C'est amen with pourquoi tu les mets fire. avec le feu. The rejected will be celebrated. Le rejeté sera célébré. When God turned the captivity of Zion, Lorsque Dieu a transformé the word la of the Lord captivité says, de Sion, la parole we de were Dieu, like them that dreams. nous étions comme Not ceux just qui that we were rêvent. dreaming. Pas seulement It's rêver, a laughter. c'est le Fill up our sourire. mouth. Nos lèvres sont remplies de sourires. Imagine a man that is sleeping. Imaginez un homme qui dort. And as you are sleeping, you are having a dream. Et dans ton sommeil, tu Maybe fais you un rêve. lost that dream where you are building an expensive house. Et peut-être dans ce rêve, tu construis You une are maison living qui in a coûte très powerful cher. mansion. Et tu habites un And immeuble again, puissant et en you are plus, riding expensive car. tu conduis un véhicule qui coûte cher. Now, on the course of that dreaming, Maintenant, au cours de ce rêve, you begin to smile. tu te mets à sourire. Ah? Imagine on your as you're waking up, the Ouais. next thing that follow. Wow. Et ce qui suit là, Okay. If somebody wake you up from that dream, si quelqu'un te réveille de ce rêve-là, you can even fight that person. tu peux combattre cette personne-là même. Why? Pourquoi? The kind of dream you were having Le was type de something so rêve- precious. Le type de rêve que tu fais est très And précieux. the Bible says, Et la Bible dit, we were like them that dreams, nous étions comme ceux qui rêvent. and laughter filled up our mouth. Et nos lèvres étaient remplies Now, de when we sourires. wake up, Maintenant, quand on s'est we réveillé, could not sing. on n'a pu pas All pu we chanter. could do was to Tout ce qu'on a smile. pu faire, c'est de I pray sourire. for somebody. Je prie pour quelqu'un. You are going to smile this Tu vas season. sourire en cette saison. Ọnụ ọchị ejuwo m ọnụ.
ọnụ ọchị jụwo m ọnụ mgbe m chetara ihe ọma o mere m. Ọ dị nka m nọ na nrọ wee ọnụ ọchị ekweghị m fụtụ ọkụ ọnụ ọchị ejula m ọnụ ọnụ ọchị. When God will do the miracle, Lorsque Dieu va faire le miracle, you may want to blow the fire. tu peux vouloir As you souffler want dans to le blow, feu. Et quand tu veux souffler You le may feu, not have the strength and stamina tu n'auras pas la force because joy may not allow you to do it. parce que la joie ne te I permettra don't pas de know le this faire. person in this meeting, Je ne connais pas celui Men dans have cette mocked réunion. you. Les hommes se sont but moqués I de toi. come with an information. Je viens avec une A information. turnaround is coming your Le way. changement vient sur ton chemin. It doesn't matter where you are. Peu importe là où tu es. If grace locates you, Si la grâce te God will localise, still pick you from that place you are. Dieu peut te prendre là où tu Look es. at Là. what happened in 1 Samuel. Regardez ce qui s'est passé The en 1 Bible Samuel. says something La Bible there. a dit quelque chose là. When the word of the Lord appeared to Samuel, Lorsque la parole de Dieu he a said, apparu à why are you Samuel, mocking or dit- why are you mourning over Saul? il dit, pourquoi est-ce que tu fais le deuil de Saul? He said, I have rejected him. Il dit, je l'ai rejeté. I have what? Je l'ai déjà I have rejected him. rejeté. He said, now Il dit maintenant, I have chosen a king for myself. je me suis choisi un I pray roi. for moi-même. somebody tonight. Je prie pour quelqu'un May ce soir. Jehovah choose a king Que in your Jéhovah family. te choisit dans ta May God famille. raise a king in your Que le family. Seigneur suscite ton roi If dans you're ta the famille. owner, shout fire, yeah, 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 yeah. Feu. Now look at the story. Maintenant, regardez l'histoire. The Bible says, La Bible dit, the young man called David le jeune homme appelé David was in the desert, était dans le désert taking care of the flock et prenait soin des brebis of his father. de son père. He did not know Et il ne savait pas that his time has come, que son heure a that the sonné. hour of change has come. Que son He heure was there singing est unto a sonné. Jehovah. Il était là en train The de Bible chanter says pour he know Jéhovah. how to Et la make Bible melodies. dit qu'il sait faire de la mélodie. As he was singing unto Et God, quand il chantait pour Dieu, something was going on in the quelque house. chose se passait dans la The maison. man of God appeared L'homme de Dieu apparut and said, oh Jesse, et dit, oh Jesse, bring forth your children, amène-moi tes for the enfants. Lord Parce que le have Seigneur chosen a king va choisir un roi in your house. au milieu, dans ta maison. God have chosen a king. Dieu a choisi un roi. He said, bring them out. Il dit, amène-les. The father did not remember David again. Le père ne s'est plus souvenu de David. I repeat this word again. Je vais répéter ça là The encore. rejected Le rejeté must be celebrated. doit être célébré. David was rejected. David fut rejeté. He was far forgotten. Il était When the oublié. man of God said, bring all your sons, Lorsque l'homme de Dieu a dit, he amène tous called ses those fils, that he thought that they were mature. il a appelé ces personnes qui He pensent être called those that matures. he thought that they have all it takes. Il a appelé ceux qu'ils pensent être And capables. forgot the person of David. Et a oublié la personne de David, The little shepherd boy. le jeune homme berger. He was inside the forest, Il était dans la taking forêt care. et prenait soin. And the Bible says, Et la Bible dit, Eliab came out Eliab est sorti for him to be anointed. pour être oint. The oil in the jar, L'huile dans Cease. la corne a cessé. for God have not chosen him. Parce que Dieu ne l'a pas choisi. Because the oil could not pour out. Parce que l'huile n'a Samuel pas was versé. asking God, Samuel demandait à what Dieu, is the problem? c'est quoi le problème? God said to him, Dieu lui dit, I have not chosen him. je ne l'ai pas choisi. Can I pray for somebody? Peux-je prier pour quelqu'un? That favor Cette faveur will cease until you appear. va cesser jusqu'à ton apparition. If the oil should have been flowing the way or dropping the way it ought to drop, Si l'huile coulait comme cela devait couler, Eliab would have been anointed as king over Israel. Eliab serait un roi But sur the Israël. oil ceased. Mais l'huile a For the cessé. owner of that oil is not around. Mais parce que Man le will not propriétaire take your de l'huile miracle. n'est pas là. L'homme Nobody ne will prendra take pas your ton miracle. Personne ne prendra ton Nobody miracle. will take your favor. Personne If ne you're the prendra owner, ta say faveur. I receive. C'est pour toi, dis je reçois. Imagine, Imaginez he cela. was in the forest. Il était dans la forêt. And this mockery, Et cette moquerie-là, or let me just say the word rejection, et je vais dire le mot rejet, was coming directly from his own father. venait directement de son propre père. And the Bible says, Et la Bible dit, he made all his sons to pass over. il a fait passer devant le Anyone serviteur that de Dieu tous appear, ses fils. Et celui-là qui The vient, oil will say, this is not the owner. l'huile dit, ce n'est pas le And propriétaire. every one of them passed Et across. tous ses enfants ont passé devant They lui. could not be anointed. Il ne pouvait pas être oint. Eli, Samuel turned back to Jesse. Et Samuel regarda He said, Jesse oh dit, Jesse, oh monsieur is Jesse, that all you have a son? c'est tous ces fils ça.
He said, oh, Il dit, oh, there is only one that remains. il y a un seul qui reste. That little one. Le petit là. So ruddy in nature. Il est vraiment The body brusque. is so fresh. Et dans le corps est handsome très frais. boy. Un jeune homme beau. He said he's in the forest. Il dit qu'il est dans la forêt. Taking care of the sheep. Il prend soin des brebis. Look at what happened. Regardez ce qui s'est When passé. others were appearing, Au moment où les autres nobody apparaissaient, stand for them. personne n'était debout pour But eux. when it comes to the time of David, Mais oh, à l'heure the de David, prophet gave a decree le prophète a He passé said, un "Let décret. all Il dit stand que levons, nous restons tous, until when he arrives. restons tous debout I jusqu'à pray son for arrivée. somebody. Je prie pour quelqu'un. There will be a standing Que oration for les gens you. se lèveront à ta faveur. Man cannot stop what God has proposed. L'homme ne peut pas bloquer ce que And Dieu a the Bible prévu. says immediately, Et la Bible dit they qu'immédiatement, step out. il est sorti. They step out. Ils sont sortis. All the elders Tous les anciens step out. sont sortis. All the leaders. Tous les leaders. Where are they going? Où They vont-ils? are looking for David Ils sont en train de chercher in David the desert. dans le désert. All the elders step out. Tous les anciens sont He sortis. said, let's go and bring back the king. Il dit, allons ramener le roi. They went out. Et ils sont sortis. When they saw David, Et quand ils ont vu David, he was busy il était occupé singing unto à Jehovah. chanter pour Jéhovah. Idi ga-eji mmadụ ụgwọ. Idi ga-ekwe nkwala so. Echirila m onwe m wee mara. Idi ga-eji mmadụ ụgwọ. He was making that melody to God. Il faisait des mélodies pour Dieu. Man cannot steal your miracle. L'homme ne peut pas voler ton If miracle. God is alive, Si Dieu est vivant, your miracle cannot be taken ton away. miracle ne peut pas être He said, arraché. let's go and bring him back. Il dit, ramenons-le. And as they were coming back, Et lorsqu'il all revenait, the elders were still standing up. tous ces Nke abụghị na ụkwụ aînés sont na-enye m. encore debout. Nke abụghị my leg is paining me. Et il n'y a pas à Hein? faire. Mon pied me fait Every mal. one of them, they stood. Eux tous étaient debout. They were waiting for his arrival. Parce qu'ils And attendaient the sa Bible venue. says, Et la Bible dit, as David appeared, lorsque David the apparut, oil in the jar l'huile dans begin la to corne make a move. a commencé par The bouger. oil begin to make a L'huile move. dans la corne Who is holding a your commencé miracle? par bouger. Anytime Qui you retient ton appear, miracle. movement of favor will follow. Quand tu apparais, le mouvement de faveur te suit. Because the owner of the oil have appeared. Parce que le propriétaire de l'huile Because est you have apparu. arrived. Parce que tu es The là. Bible says something. La Bible a dit quelque That chose. oil begin to move. L'huile a commencé par couler. Eli begin, or Samuel begin to shake his hand. Samuel a commencé par The bouger anointing sa of the main. Lord have approached. L'onction du And the Seigneur, Bible says, loin de Seigneur where est he was approché. coming, Et la Bible dit quand they il looked venait, at his face. ils l'ont They were regardé. seeing a baby. Et il voyait un But God was petit. seeing a Mais giant. Dieu voyait un I pray géant. for somebody Je prie in pour your quelqu'un family. dans ta You famille. will be a Tu giant. seras un géant. And all the elders Et tous ces aînés all welcomed him. l'ont accueilli. And the Bible says, Et la Bible dit, Samuel anointed him. Samuel l'a oint. And on that day, Et ce jour-là, the Spirit of God, l'Esprit de Dieu, the Spirit of favor, l'Esprit de the faveur, Spirit of breakthrough, l'Esprit de the percée, Bible says it rested on his la head. Bible dit que cela se Who is posait that sur lui. David I'm talking C'est qui ce to? David dont je Who is parle? that David in the house? C'est qui ce David qui I est dans pray la for maison? you tonight. Je prie pour toi ce May soir. grace locate Que la you. grâce te localise. May grace locate you. Que la grâce te If you are the localise. owner, say I Si c'est pour receive. toi, dis je reçois. Man might try to delay, L'homme peut essayer de te retarder. but when change appears, Mais quand le changement arrive, nobody can turn it around. personne ne peut le transformer. Please, can you flash Mark chapter 5 verse Est-ce que vous 25? pouvez voir rapidement Marc 5, verset 35? Mark chapter 5 verse 25. Marc 5, 25. One of the things I've come to understand L'une des choses que j'ai compris is that delay est que le retard is a stepping stone. est une pierre d'élévation. Delay Le retard is a stepping stone est une pierre sur laquelle on pose les to pieds greatness. pour aller dans la grandeur. Are you waiting on the Lord? Attendez-vous le Seigneur? Wait. Attendez. Now look at what the Bible says. Maintenant, regardez ce que la Bible A dit. certain woman Une certaine dame which had an issue of blood qui avait une issue de sang 12 years. pendant 12 ans. What is that condition? Alors, c'est quoi cette condition? The Bible said this woman La Bible dit que cette had femme an issue of blood. a un problème de sang. And in her life, Et dans sa vie, she needed a change. elle avait besoin d'un The Bible changement. says something La Bible a dit quelque chose. that this woman was a woman of substance.
substance. que cette dame est une dame de Yet all substance. that she had, Et tout ce qu'elle avait, she has spent all elle a tout dépensé. just to get better. Juste pour être en bonne santé. Look at what is happening Regardez ce qui arrive in our dispensation. dans notre dispensation. When men look at your problem, Quand les hommes regardent ton they problème, will demand ransom for that ils problem. demandent quelque chose pour ce Even problème. men at the altar Même les are hommes à not making l'hôtel the same mistake. font les mêmes When they erreurs. look at somebody Quand ils predicament, regardent quelqu'un, le they will problème de say, quelqu'un, thus says the ils Lord, disent ainsi par bring l'Éternel. goats, Amène un bring cabri. ram, Amène un bœuf. curse be that man Maudit est cet homme that prophesy out of God's name. qui prophétise à cause de son Just for you ventre. to gain the appetite. Juste pour avoir l'appétit. You look at that person's condition Tu regardes à la and condition you de are la not personne sucking that person et dry. tu Can I suces pray with cette personne somebody? jusqu'à l'os. Every unfulfilled prophecies are. Tout prophétie May the non fulfillment accomplie, come to you. l'accomplissement arrive à toi. They were sucking her Ils étaient en train de la sucer because of the issue of blood. à cause de sa perte de sang. But the master was waiting for her. Mais le maître l'attendait. The Bible says all she had, La Bible dit que tout ce qu'elle avait, she has spent all. elle a tout dépensé. She has spent all. Elle a dépensé tout. And at this time around, Et en ce moment-là, the Bible says, la Bible dit, this woman do not have even strength again to stand. cette dame n'a plus la force de tenir debout. Just imagine, Imaginez cela. every day by day, Quotidiennement, blood is dropping at your body. elle coule de sang de son Every corps. day you are releasing blood. Quotidiennement, le sang Every coule. second you are releasing À blood. chaque seconde, le sang coule. How do you think she will feel? And this woman was Quel so sera weak. son sentiment? Et cette The dame-là, Bible says she could not stand la again. Bible dit qu'elle ne pouvait plus tenir. And when she heard Et lorsqu'elle a entendu that Jesus was around, que Jésus est arrivé, the Bible says, la Bible dit, she said, though I am forsaken, elle dit, bien que je sois abandonné, though I've been taken to Lodibar, bien que je sois envoyé à but I am Lodibar, stepping out of rejection. mais je sors de He la said, I am du rejet. stepping into my celebration. Je sors et j'entre dans ma Listen to me, célébration. whenever change comes, Regardez, lorsque le changement arrive, multitude can no longer stop you. la multitude ne peut te bloquer. And the Bible said this time around, Et la Bible dit que cette fois-ci, she was pressing forward elle to pressait go and touch Jesus. pour aller toucher Jésus. And lo and behold, Et voilà, there was great il multitude y avait une grande multitude covering Jesus. qui accompagnait There Jésus. was this distraction in her soul. Et il y avait cette Are you distraction going dans to son touch âme. him? Toi, tu veux le toucher. Didn't you know Ne sais-tu if pas you touch him, que si tu le touches, he might be contacted with this or infected with this disease? il peut être il peut contracter cette maladie-là. She said, don't go. Il dit, oh, n'y va pas. And another thing, Et autre chose, the crowd that gathered la foule qui s'est réunie, was giving her terrifying vision. Giving her terrifying vision. il donnait de visions terrifiantes. If I go, Si je m'en vais, they might stone me. on peut me lapider. But the word of faith appeared. Mais la parole de foi When apparut. grace appear with Lorsque you, la grâce apparaît it avec toi, come with faith. cela vient avec la And that foi. language of faith said, Et cette parole de foi move dit, forward. regarde devant. Even though Jesus will be infected, Même si cela va he said, I want infecter to Jésus, touch elle dit, je vais only toucher but the hem seulement of his le garment. pan de son vêtement. That if I touch him, Et si je le touche, say I will be made whole. je serai rendu saint. The Bible says she began to press forward. La Bible dit qu'elle pressa de She l'avant. began to struggle. Elle commença par People lutter. around her, Les gens autour d'elle, when they turn around, quand ils they tournaient, look at that woman ils regardent la dame with là, the issue of blood. avec sa They will perte say, de sang. Abeg, come out. Ils Oh. disent, toi quitte là, Somebody hein. with the issue of blood is coming up. Quelqu'un avec I problème want de to sang pray for arrive. somebody. Je vais prier pour Your quelqu'un. condition will pave way for your testimony. Ta condition va effrayer le chemin pour ton miracle, pour ton témoignage. They begin to give way. Ils ont commencé par They céder begin le to give passage. way. Ils ont commencé par The Bible céder le says passage. until La Bible dit jusqu'à ce she que get to where Jesus was, elle a atteint là où And the Jésus Bible était. says Et la that. Bible dit, she knelt down elle s'est mise à genoux and quietly et tranquillement touched the hem a touché le pan of his garment. de son vêtement. And the Bible says, Et la Bible dit,
It was like an electric shock. C'était comme une She could électrocution. not carry the strength. Elle ne pouvait pas She supporter la could not force. bear the power. Elle ne pouvait pas supporter And cette Jehovah force. moved Et Jéhovah a in agi a mighty de way. façon That puissante. pool of blood Et cette that was perte dropping de sang qui that coulait, thing that had no solution. cette chose qui n'a pas trouvé de Jesus went solution, and locked up the Jésus est kappa. allé fermer And the cela. Bible says, Et la Bible dit, Jesus turned around Jésus s'est and said, Who arrêté touched et me? a dit, qui m'a touché? Who touched me? Qui m'a touché? Who touched me? Qui m'a touché? Philip said, Oga, are you drunk? Et les gens disent, mais toi là, tu es saoulé? A lot of people are touching you. Tu as cette foule-là qui te Why touche do you par say who dessus. touched Et me? pourquoi tu demandes encore qui He m'a said, qui m'a great touché? virtue Il dit, il y a une grande has vertu gone out of qui me. est sortie de moi. I know somebody have touched me. Je sais que quelqu'un m'a And the touché. Bible says, Et la Bible dit, this woman knew cette femme s'est rendue that she compte was not hidden before Christ. qu'elle n'est pas cachée devant She Christ. stepped out Elle est sortie and said, Master, et a dit, Maître, I am the one that touched you. c'est moi qui t'a touché. He said, I came with the bitterness of my soul. Elle dit, je viens avec I l'amertume came de mon because of âme. my condition. Je suis arrivé à cause de ma condition. If you leave me now, where will I go? Et si tu me laissais maintenant, où irais-je? If you leave me now, where will I stay? Si tu me laisses maintenant, où Jesus, serais-je? Jesus, Jésus, Jésus, you are Jésus. my anchor for life. Lord, if you leave me now, where will I go? Si tu me laisses maintenant, où irais-je? Leave me now, Si tu me where will I stay? Que dirais-je? Jesus, 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 Jésus, you are my anchor for life. I am tu es mon ancre, où yours. irais-je? am your Oh, I am yours. I am yours. Till the day you will come home. Jesus, I am yours. Imagine when men are forsaking you. Imaginez une personne que les hommes ont oubliée. Imagine when they make that thing for shame. Imaginez lorsque cela est prévu And pour the la Bible honte. says God came Et la Bible dit que Dieu arriva and said, Woman, et a dit, femme, go, va, for thy sins car tes péchés have been forgiven. te sont pardonnés. Imagine sin was helping her for years. Imaginez le péché qu'il a Sin fait was helping depuis her, des she could années. not receive miracle. Le péché l'empêche d'obtenir le Somebody miracle. that have been saved for 12 good years Quelqu'un qui a été for pendant a 12 particular ans sin. retenu à cause d'un péché particulier. Hear me, child of God. Écoute-moi, enfant de Dieu. When divinity encounters you, Lorsque la divinité te rencontre, there will be a greater il turnaround. y aura une grande transformation. The Bible says, La Bible dit, overturn and overturn. transformation sur transformation. Overturn and overturn. Et tourner And sur, overturn et again. tourner encore. Until when it come back Jusqu'à ce que cela to the revienne rightful person à la personne who have that miracle. qui a ce miracle. I pray for somebody. Je prie pour Where quelqu'un. are they holding your miracle? Où sont ceux qui Let there retiennent be ton an miracle? overturn. Il y a de Let there be an tournure. overturn. Il y a de tournure. Let there be an Il y a overturn. de tournure. If you're the owner, shout fire. Feu. Whenever there is overturn, Lorsque ça tourne, the Bible did not just stop on one overturn. la Bible ne s'est pas arrêtée sur une It say tournure. overturn Il dit une tournure, number one, numéro 1, overturn again une tournure encore, number two, 2, and overturn. et tournure encore, He said until. jusqu'à ce que, That word until cette parole jusqu'à has ce to do que with a continuous peut work. faire avec une He chose said continuelle. until. Jusqu'à ce That que, means if the favor had not come, cela veut dire que si la faveur ne there will venait be pas, a continuous turning. il y aura toujours If de the miracle tournure. have not Si le come, miracle n'est pas there encore will be venu, a continuous il y aura turning toujours de tournure. until Jusqu'à ce you reach your que turn. cela arrive à ton tour. Listen to me. Écoute-moi. They might say others are giving birth to children. On peut dire que les autres sont en train And d'avoir your own have d'enfants. not come. Et pour toi, n'est pas encore venu. Overturn. Ça tourne. Over what? Ça fait quoi? Ça tourne. Ah, your mates are getting married. Ah, tes pères sont en train de se marier. Overturn. Ça tourne. When the turn of a man appears, Lorsque le tour de l'homme nothing arrive, can stop it. rien ne peut The l'arrêter. Bible says when your time La appears, Bible dit que lorsque ton the heure favor sort, will locate you. la faveur te I localise. pray for somebody. Je prie pour quelqu'un. Let your evidence locate you now. Oh, ta chose te localise maintenant. Delay, Le retard, I said again, je redis encore, is a stepping stone. est une pierre d'élévation. I preach a topic.
J'ai imprimé un thème. Setback. L'entrave. God set up Dieu prépare for a step up. cela pour élever quelqu'un. Whenever there is a setback, Lorsqu'il y a d'entrave, is a setup by God. c'est une chose à prêter Why par did Dieu. God allow that setup to come? Et pourquoi est-ce que Dieu permet In cela? order to step you up. Pour que tu poses de pied dessus. If you want to get to a story building, you want to climb a stair. Si vous voulez monter sur Why l'étage, did they put that staircase there? pourquoi est-ce qu'on a mis les A escaliers step at a time. un pas From the first step, à you partir du climb premier higher. pas, tu vas en From the other hauteur. step, you climb Et higher. le pas suivant, tu vas en Until hauteur. when you get to where you are going. Jusqu'à ce que tu atteignes Listen to ta me, child of destination. God. Écoute-moi, enfant de Dieu. In the calendar of God, Dans le calendrier de Dieu, there is nothing like setback. il n'y a pas d'entrave. It is only man that have setback. C'est seulement l'homme qui connaît What d'entrave. God have in his Ce calendar que Dieu a dans son calendrier, is set up. c'est élévation. God will set you up Dieu t'apprête for him to step you up. pour t'élever. And when God step you up, Et quand Dieu t'élève, men begin to look for you. les hommes commencent par te I chercher. pray for somebody Je prie pour tonight, quelqu'un ce soir. God is stepping you Dieu up. t'élève. Jehovah is stepping you Dieu up. t'élève. If I'm talking to you, shout Quand fire. je parle, crie feu. God is never late. Dieu n'est jamais en retard. And now look at this. Et maintenant, regardez ceci. Every man in life Tout homme dans la vie must pass through 3 P's of life. doit parcourir 3 phases de vie. 3 P's of life. 3 Number 1 pas de la P. vie. Le premier P, Number 1 P is pit. le premier P, c'est la fosse. Every man here on earth must experience the life in the pit. Tout homme ici sur terre doit vivre l'expérience de la fosse. What do I mean by pit experience? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'expérience de la This fosse? is time when no one recognizes who you are. C'est un moment où personne ne reconnaît qui tu You es. struggle and struggle and struggle. Tu luttes et tu luttes pour rien. You might even be doing business. Tu peux même être en train de faire les Somebody affaires. will be looking for you. Et quelqu'un te cherche. You are standing on a particular spot, Et tu es debout à un They endroit will come particulier. looking for you. Les gens viendront te chercher. yet they will not see Et you. pourtant, ils ne vont pas te voir là. Pit experience. L'expérience de la And fosse. anytime a child of God is passing through that season, Et à tout moment où un enfant de Dieu traverse cette saison-là, God is preparing you. Dieu te prépare. In the life of Joseph, Dans la vie de Joseph, for Joseph to become a leader, pour que Joseph devienne the Bible leader, says la Bible dit, his brethren threw him inside the pit. ses frères l'ont jeté dans une fosse. And there he was crying. Et là, il pleurait. When you are in a pit, Quand tu es dans la fosse, you cry for help. tu pleures et tu demandes du Nobody will secours. hear your Et voice. personne ne t'entend. You cry for help. Tu pleures pour le Nobody will secours. come for rescue. Personne ne viendra te secourir. If you lift your hands up, Si tu élèves tes mains, nobody will see your hand. personne ne remarque tes mains. But when God appears, Mais quand Dieu apparaît, he will draw you out. il te sort de la The Bible fosse. says La Bible dit, he lifted me il m'a élevé out of that pit hors de cette to a fosse place that I will stand à un endroit où je And peux when me I poser. stand Et quand je suis I will debout, declare a word of testimony. je déclare une parole de Listen to me. témoignage. Écoute-moi. When you are passing through pit experience, Lorsque tu traverses l'expérience de la fosse, don't kill yourself. faut pas te tuer. God can turn it around. Dieu peut changer cela. Somebody say, my change have come. Quelqu'un dit, mon changement est Can venu. you shout it louder? Say, Il my faut change crier, have come. mon changement est venu. And now look at what happened. Regardez ce qui s'est passé. Number 2 Deuxième chose, is prison. c'est la prison. From pit, you step into your what? Prison. De la fosse, tu te retrouves en prison. What is this prison experience? Alors, c'est quoi cette expérience de la prison? Higher level of suffering. Un niveau élevé de souffrance. Higher level of agony. Un niveau élevé d'agonie. Even those you call your friend are now against you. Même ceux que tu appelles amis sont désormais Those contre are toi. now locked up against you. Les personnes qui sont en grief contre toi. Nobody wants you to pass. Personne ne veut que tu passes. Now when you are in your prison, Maintenant, là où tu es dans ta mockery prison, become the order of the day. rien ne fait. Mockery. La moquerie devient une Become the chose order of the quotidienne. Ça devient Men begin to quotidien. mock you. Les gens se They moquent de begin toi. to mock you. Les gens commencent par se And moquer not de toi. just only mockery. Et pas seulement les There moqueries. is always a trap for you. Il y a toujours de pièges They pour will toi. want to do everything to pull you down. Les gens voudront tout faire pour te terrasser.
after your prison experience, après ton expérience de prison, do you know inside the prison et vous savez, is là where dans la God prison, prepares you for a greater leadership. c'est là où Dieu vous prépare pour un grand When you leadership. pass through your prison experience, Lorsque vous traversez votre If you expérience are de coming prison, out, en sortant you de are là, not just coming out as a prisoner. vous ne sortez pas de là en You tant are que coming prisonnier, out as a man who has been freed. mais vous sortez désormais comme l'homme He libre. said, "He that is in Il Christ, dit que celui qui a un he that is in Christ, Christ, celui qui a un is Christ a new est creature." une nouvelle créature. Prison experience have passed. L'expérience de la prison est passée. Wilderness experience have passed. L'expérience du désert est passée. Now God is decorating you. Maintenant, Dieu te décore. For you to step into your palace, Pour que tu entres dans ton palais, there must be decoration. il doit y avoir de décoration. There must be Il decoration. doit y avoir de décoration. Imagine what happened to Joseph. Imaginez ce qui est arrivé à Joseph. Joseph was in the prison. Joseph était en prison. Nobody remembered him, Personne ne se souvient de lui. but God remembered him. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Listen, Écoute, when you carry solution, lorsque tu détiens la God solution, will cause problem for people Dieu va créer des problèmes for pour you des to gens provide a solution. pour que tu leur donnes la Do you solution. hear that one? Tu as entendu ça là? Ah, Hein? anytime you carry solution, À tout moment où tu portes en toi la God will solution, look for somebody Dieu cherche quelqu'un and create problem et crée des problèmes à in cette order for you personne to solve it. pour que tu règles ce problème-là. Now Joseph was in prison. Maintenant, Joseph était en prison. The Bible says La Bible dit, the king could not sleep le roi n'a pas pu dormir for the terrifying dream he had. pour un rêve terrifiant qu'il a He fait. called all the astrologers. Il a appelé tous ses He astrologues. called all the Il a magicians. appelé tous ses magiciens. He said, I had the dream. Il a dit, j'ai fait un rêve. And if you did not tell me my dream Et si on ne me dit pas mon rêve and the meaning of that dream, et la signification de mon rêve, I will take all your head. je vais vous arracher la vie. Can it happen? Est-ce que cela peut arriver? And on mirror on. Eh? You had your dream in your house. Toi, tu fais ton rêve chez toi Now you come here and tell me to tell et you tu your me dream. demandes de te raconter ton rêve. Is that what not madness? Ça là, n'est-ce pas une folie? Because somebody who have that dream is around. Parce que quelqu'un qui a ce rêve Because est who là. have the interpretation is around. Parce que celui qui a l'interprétation est The là. Bible says La that Bible dit, that day ce jour-là, the cupbearer remembered les chansons s'est souvenu that there was somebody like Joseph. qu'il y avait quelqu'un comme He Joseph. said that is a young Il man. dit, il y a un jeune homme. He is in the dungeon. Il est dans la He fosse. said this young man Il dit, interpreted my ce dream. jeune homme a interprété mon rêve. The king said, go and fetch him. Le roi dit, allez le chercher. And you cannot appear in the palace dirty. Et vous ne pouvez pas apparaître au palais The sale. Bible says La that Bible dit, all the palace men, tous les hommes du palais they were called out. sont appelés They beat him. et ils l'ont They gave him touché. the treatment of a king. Ils lui ont donné le traitement d'un roi. All the medicure and pedicure. Et tous les manicures et Every one pédicures, of them appeared. tous ceux-là se sont But apparus. the highest thing is the grace cure. Et la plus grande chose est le grand cure. Listen to me. Écoutez-moi, In the case of Esther, en au temps d'Esther, other competitors applied the medicure. d'autres compétiteurs ont appliqué leur But manicure. grace- Mais la grâce, Kind of grace cure. c'est That was what Esther applied. Esther a appliqué la grâce. When she was catwalking, Et quand elle marchait, the heart of the king was turning around. le cœur du roi s'approchait Esther d'elle. was still walking. Esther marchait toujours. The king began to tongue his tongue. Le roi commence par tourner sa So who langue. is this great Il dit, mais dancer? c'est quoi? C'est qui I cette jeune pray dame? for jeune somebody. fille-là? Et je prie When pour you are quelqu'un. walking around, Lorsque tu vas favor marcher, shall follow you. la faveur t'accompagnera. And now they finished decorating. Et maintenant, ils ont fini de le décorer. Joseph began to march. Joseph s'est mis à marcher. As he was stepping in, Et quand il entrait, the king was looking at the second in command. le coming. roi regardait la He was no seconde longer personne looking at au the commandement. slave. Le roi ne remarquait plus He was no longer l'esclave. looking at the prisoner. Le roi ne voyait plus le He was prisonnier. now looking at the palace owner. Et voit désormais le propriétaire du He said, are palais. you the young man? Il dit, es-tu le jeune homme? He said, yes. Il dit oui. He said, what is my dream? Il dit, mais c'est quoi mon rêve? He said, oh king, your dream is just one. Il dit, oh roi, ton rêve est un. That fat cow and the thin one is just the same. Tu vois, les veaux, The fat cow les and, vaches and the gras tiny one is just the same. et ceux qui sont minces sont les mêmes choses. Say, for God is about to tell you Il dit, parce que Dieu est sur le point de te dire 7 years of plenty que tu auras 7 années de and plénitude 7 years of lack. et 7 années de pénurie.
He said, but what you will do, Il dit, mais ce que tu feras, look for a man cherche un homme that have wisdom qui a la sagesse to manage the economy. de gérer l'économie. The king looked around. Le roi a regardé autour de lui. He said, Potiphar, Il dit, Potiphar, you would have tried. il allait, But in a case like this, tu allais essayer, mais un homme comme ça là, you are not a match. dans ce cas-là, c'est pas ton. The king looked at himself. Le roi s'est regardé. He said, even me being Pharaoh, Il dit, moi-même, le roi Pharaon, he said, I did not have what it takes. il dit, je n'ai pas ce qu'il faut. The Bible says, La Bible dit, he stepped out, il ordered a greater rope. a pris une Joseph robe was plus, decorated. Joseph plus décoré. After the decoration, Et après sa he décoration, said to Joseph, il dit à Joseph, from today henceforth, à partir d'aujourd'hui, your word is final in Egypt. ta parole est finale en Égypte. Who you bless Celui-là que tu bénis is blessed. est béni. Who you curse Celui-là que tu maudis is cursed. est maudit. Who you give food, Celui-là à qui tu donnes à manger they will eat. va manger. He said, the only place Il dit, le seul endroit I will be greater than où you je serai plus grand que toi is only when I'm seated on the est throne. seulement quand je suis assis sur le trône. God can change your story. Dieu peut changer ton histoire. Tap yourself and say, my Il faut story te have taper la changed. poitrine et dire, mon histoire peut changer. My story have changed. Mon histoire a changé. And the Bible says, Et la Bible dit, they made him prime minister, ils ont fait de lui le premier ministre, a stranger, un étranger, a nobody, n'importe qui. just within a twinkle of an Et eye. en un clin d'œil, He makes a way il est when frère there de seems chemin no way. là où il n'y a pas de chemin. Jehovah Jéhovah has the a final le say. dernier mot. Jehovah turned my life around. Jéhovah transforme ma vie. He turned my life around. Jéhovah He transforme makes ma a vie. way. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Jehovah turned my life around. He turned my life around. He makes a way. He makes a way where there is no way. Yeah. Jehovah has the final say. Jehovah Turned my life around. He turned my life around. He makes a way. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. It is only God that have the final say. Seul Dieu a le dernier mot. And the king Et le roi, in his own territory sur son territoire, became a subject devint un sujet to a stranger. à un étranger. I pray for Je somebody. prie pour quelqu'un. May them that mock you become your subject. Que ceux qui se moquent de toi deviennent As tes many sujets. that mock you, Tous may ces they personnes become your qui se sont subject. moquées de toi deviendront tes sujets. Now they returned Maintenant, unto David, ils ont retourné, ils vont parler. anointed David as king. Ils ont oint David comme roi. David became a king David devint roi. when his elder brothers were there. Lorsque ses grands frères étaient là, Inonodi mamechi ọnụ ụwa na-eme ntụgharị. Omega onye ome onye ga-abụ echi ọnwụnwa bụ ihe ndaba. Ọ na-adabara onye nwere ego ego ya go. Ya ọ dabara di na nwunye esemokwu adịrị n'ụlọ. Ọ na-adabara enyi na enyi Ịhụnanya ala, ya dabara di na nwunye gị na-eme. esemokwu adịrị n'ụlọ. Ọ na n'ụwa naanị rịọbịa chi. Ọnwụnwa bịara gị. I nwere ego naanị rịọbịa Chukwu. Ọnwụnwa bịara gị. Ị na-azụ ahịa naanị rịọbịa Chukwu. Ọnwụnwa bịara gị. Ọnwụnwa bịa dị ka ụwa gwụla. Ọnwụnwa abụghị ihe ndaba. Don't kill yourself, oh. ne vous suicidez pas. Do not kill yourself. Il ne faut pas te suicider. It might come, Cela peut arriver, but God can change it. mais Dieu peut te changer. If they mock you, Les gens peuvent se moquer de toi. look at your statement. Regarde ce que tu diras. Allow me to pass. Permettez-moi de prendre par là. Tell your neighbor, allow Dis à me ton to voisin, pass. permets-moi de passer. Neighbor, allow me to pass. Voisin, permets-moi de passer. If you are enjoying today, Si tu te réjouis aujourd'hui, allow me to pass. permets-moi de passer. My tomorrow Mon lendemain must be greater. sera meilleur. My tomorrow must be greater. Mon lendemain doit être plus grand. My tomorrow must be greater than today.
No matter what I see, Quel que no soit ce que je matter vois, what, quel que soit ce que je no vis, matter what comes my quel que soit way, ce qui arrive, no matter how I try. One thing I know, one thing je connais une chose. God is definitely in my life. Parce que j'ai My ce témoignage tomorrow dans ma vie must be greater. que mon lendemain sera plus grand Say my qu'aujourd'hui. tomorrow. My tomorrow must be greater than today. Say, no matter what I see, no matter what I pass, no matter what comes my way, no matter how I cry. One thing I know, God is definitely in my life. My tomorrow must be greater than today. Say my tomorrow must be greater than today. No matter what I see, no matter what comes my way, no matter what comes my way, no matter how I try. One thing I know, that is definitely in my heart. My tomorrow must be greater than today. Oh yeah, look at your neighbor, tell that person. Tomorrow, take me out tomorrow. 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 One thing I know, that is definitely in my heart. My tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. Are you listening? Écoute maintenant. Are you listening? Maintenant, écoute. Your tomorrow, Ton lendemain, the Bible says, la Bible dit, must be greater, doit être plus grand far better, et meilleur, far greater. très grand, Not just greater, pas seulement plus but grand, supreme greater. mais sur Hyper de façon greatness. suprême. He said hyper that you are grand. today. Il dit, No wonder the Bible says, et c'est pourquoi la Bible I dit, will send you the later rain. je t'enverrai la He said it dernière shall pluie. come in abundance. Il dit que cela viendra en For the abondance. blessing of the later Pour que shall be greater la, than the former. Listen to me, child of le God. futur sera plus grand que le passé. Nothing can stop a champion. Enfant de Dieu, rien ne peut bloquer un champion. That I have not gotten to where I supposed to go. Que je n'ai pas atteint là où je dois aller. Allow me to pass. Permets-moi de passer. I am coming. Oh, Je viens. you might have arrived. Tu peux être déjà à ton point. If we are running a race, Si tu cours, it is not who took first that matters. ce n'est pas le premier qui importe. It is he that reached the finishing C'est line. celui qui atteint la ligne finale. You might run and pass Tu me. peux me dépasser dans la No course. problem. That is your own Il speed. n'y a pas de problème. C'est ta My vitesse. own speed is to walk gradually. Ma vitesse peut And we être say de marcher steady pas à and pas. slow. Et je peux That y is what aller wins the race. constamment. Don't kill yourself. Ne te tue pas. If they have gotten it all, Si tu n'as pas fini, if God si appears, Dieu apparaît, He will turn it around. il va changer. I can see everything turning around. Je remarque toutes choses tourner en rond. Everything Je vois turning toutes around. choses tourner en rond. I Bien can être. see everything turning Je vois toutes choses tourner pour bien être. Everything turning around for my good. I can see everything turning around. Everything turning around for my good. When everything is turning around, Lorsque tout tourne en rond, listen, I want to tell you three things. écoute, je veux te dire trois choses. Just I want to drop this mic now. Je veux déposer le. What is that three things? C'est quoi ces trois choses? Number one, La première, if God want to change your si story, Dieu veut changer ton histoire, He will make you the desire of all men. il fera de toi le désir de tous les hommes. Anytime God want to change your story, À tout moment où Dieu veut changer ton you histoire, become the desire of all tu men. deviendras le désir de tous les hommes. People that did not want to hear your name, Les gens qui ne voulaient pas entendre ton nom, they will start looking for you. ils vont commencer par te chercher. I told my church something. Je dis quelque chose à mon église. That is this young man Qu'il y a ce jeune homme that applied for a job, qui a demandé d'emploi and a friend came et un ami est venu
told them that young man Et leur a dit que ce jeune homme-là is not qualified. n'est pas qualifié pour le That the boulot. young man is a bad person. Et que le jeune homme était He mauvais. said all sorts of bad things about the Et young a man. dit beaucoup de mauvaises choses sur le jeune homme. But at the end of the discussion, Mais à la fin de la discussion, he did not know when he pronounced. il n'a pas su quand il a And said prononcé. whatever that enter into his hand, Et a dit tout ce qui entre dans he sa will main, bring out the best. il produit le meilleur. The man said, what did you say? Le monsieur dit, mais qu'est-ce que tu as dit? He said he will bring out the best. Il dit qu'il produit le meilleur. He said, but you said Et le monsieur lui demande, mais tu he avais is dit, not il qualified. n'est pas qualifié, toi. He said it was a slip of tongue. Il dit que c'était un jeu de paroles. When grace Quand encounters la you, grâce te you rencontre, become the desire of all tu men. deviens le désir de tous les They now hommes. begin to introduce you. Les gens vont commencer par te présenter. Number two, Deuxième chose, when God wants to turn things around for you, lorsque Dieu veut transformer les choses en your ta faveur, story become an inspiration to the world. ton histoire devient une inspiration pour le monde. Anytime you bring out your story, À tout moment où tu racontes ton histoire, men will be lifted. les hommes seront And élevés. because of hearing your story, Et parce qu'ils entendent ton histoire, God will cause some to favor you. Dieu va les amener à te favoriser. And the next thing that follows, Et ce qui suit cela est que if God wants to change your story, si Dieu veut changer ton histoire, He will break every protocol il brise les protocoles just to meet you. juste pour te rencontrer. Now look at this. Maintenant, regardez ceci. Altar is a meeting point between God and man. L'autel est un point de rencontre entre l'homme And if et God wants to change your Dieu. life, Et quand Dieu veut changer ta He vie, will break protocols at the altar il brise les protocoles à l'autel in order to meet you. pour t'atteindre. Who said you will not rise? Qui a dit que tu ne vas pas t'élever? Hear me. Écoute-moi. Under prophetic mandate, Sous le mandat I decree prophétique, tonight, je déclare ce soir, whosoever that is holding your toute miracle, personne qui retient ton let them miracle, die by meurt fire. par le feu. Die by Par fire. le feu. If I'm talking to you, shout fire. Yeah. Crie feu, feu, feu. And when God is done with you, Et quand Dieu finit avec toi, He will come back again. il revient encore. When God is coming, Quand Dieu vient, He's coming with a flood of change. il vient avec Flood of change. il vient avec Now, when you look at the mighty flood, vous voyez, quand vous voyez un grand torrent d'eau, they can carry vehicle that you park anywhere and go there. cela peut ramasser des If véhicules. God is returning, Quand Dieu revient, He's coming with a flood of il favor. vient avec un torrent de Even the faveurs. one you prayed for and you did not pray Même for, les faveurs que tu as demandées et ceux-là que tu n'as God pas will bring demandé, it to your doorpost. Dieu l'amène devant toi. Imana isi ụtụtụ m tetara n'ụra n'ụka ka na-akụ mgbape me ụzọ m ọ bụrụ ngọzi Chukwu ewo ọ kpọtere m n'ụra n'elu ọ kpọtere m n'ụra n'eme ọbara ya ewo asị ọ kpọtere m n'ụra n'eme ezewo onye mere ka anyị mụ ya nara ekele Jesus also arise go no more With many blessings, many brave with many blessings, with many blessings. Oye mere ka ye mo anare. also arise go more With many blessings, with many blessings, many open doors with many blessings. Oye mere